The time I met Kiptum, he was just a nice guy, a jovial guy, very happy guy. I don't know, I've never met an athlete like Kiptum. He was just talking, loving, and just a disciplined guy. Not buried, we've not eaten, and we have been robbed. We have left here in total pain and shame. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Today we are in Elgeyo Marakwet County or EMC. We are here to rest a legendary marathoner, Kelvin Kiptum. Come, let's celebrate his life. Kelvin, baba yake naitwa mimi Chomba. Kiptum, Kelvin alikuwa anaishi hapa. Alikuwa mimi nausia nyama, sina kula na yeye, nakuja nunua maziwa kwa watoto hapa. Sasa Kelvin alikuwa mungwana. Lakini tulipoteza mtu ile kijana ile bado. Alikuwa tumepona. Kwa juzi tulisherehekea, lakini maneno sina lia. Sasa nasema tu pole. Naambia baba yake pole. Kelvin, lala salama. Chomba yako hakuna maneno. Alikuwa anapenda nyama ya ng'ombe. Sehemu gani? Mbavu. Ya sasa alikuwa nakula mzuri hapa, saa zingine nakula matumbu. Saa ile natoka Ploswa huko, Mazoezi. Anaendaka saa 9, anafika hapa saa 1. Anakuja kunywa chai hapa, naenda kwake, nasema nataka enda kuoga. Ya. Ni kijana umeona akikua. Alikuwa anakuja juu kabisa, hata alikuwa sina ngojea mwezi wa 4, 13. Tulikuwa na hofu ya kusema atawin kwa huko. Sasa Mungu amesema sasa amefanya machafu. Nyama imeisha mapema leo ama kulikuwa na watu wengi? Alikuwa watu wengi. Sasa alikula tangu chana. Alikuwa tumeweka hema chipsamu huko. Upepo nakuja ngoa. Sasa tukarudisha tena mpaka Chipkoria sio karao. Sasa watu walifanya kazi usiku na mchana. Barabara nini mpaka sasa alikula nyama mpaka na marisa mapema. Ya. Baba yake naitwa mimi Chomba. Sasa Kamworor ni kijana yangu. Kamworor ni kijana yangu. Kamworor kabisa siwezi tanganya. Hii nakimbia hii. Ni wewe ndi babake? Baba yake. Mzazi. Allah. Chubli Kamworor. Sasa Kamworor ni mimi. Okay. Ya, sasa hapa ni nyumbani kwa Kamworor tena. Tena alikuwa anaishi hapa. Yote hivi vijana yote sasa hapa ni nyumbani. Kwa kusema kweli imeweza kuacha pengo kubwa tangu hiyo kijana tuache, na wale walikuwa natarajia yeye au wale walikuwa nafanya mazoezi na yeye pia, hata sisi tukiwa leaders kwa sports kama Olympics tumepoteza mtu ambao alikuwa amequalify hata kuingia timu ya Kenya kwa marathon. So ni uchungu, ni piko kubwa, na also kwa familia yake na tunasema pole tena, kwa sababu pato ni uchungu sana kumpoteza mtoto au kupoteza bwana, kupoteza papa ni kitu ngumu sana. So kwa michezo pato nahisi uchungu mpaka saa hizi, kwa sababu tulikuwa tunatarajia medali ya dhahabu kutoka kwa huyo kijana. What are you going to do to make sure that you also mentor them? Yeah, we encourage all of our athletes, older athletes that are retired to always give back. And how would you describe Kiptum? Did you ever meet him? I did, yeah. Quiet, humble, very hardworking, very dedicated, very focused. So yeah. Is this your first time in Kenya? Nope. Second or third time in Kenya. How would you describe this country? I love it. Feels like home. Okay. Yeah. So thank you very much Yeah. for the support that you're showing our athletes.
and we hope to see more of you here. Absolutely. Thank you. Kiptum amekuwa rafiki yangu, kwa sababu tunatoka naye kaunti moja Elgeyo Marakwet, tunatoka Elgeyo Marakwet, so na tumechuana kwa Emmanuel Athletics. Nakumbuka mara mingi tukikutana ananiambia Kemboi nataka kukua kama mimi, kwa sababu mimi nimekuwa maintain kwa muda. Yeye ndiye alikuwa anaanza Olympics yake ya kwanza. Kwa sababu nakumbuka hii last year December tulikuwa town wote, akaniambia nataka kukimbia hii Olympics ya hii mwaka na aweze kwa sababu mimi kama Kemboi nimeenda Olympics kama 4. So alikuwa ananiambia Kemboi hii ku maintain, nikamwambia hii tutaongea polepole vile uta maintain. So ningesema pole sana. Nafikiri sisi kama jamii ya wakimbiaji tumehuzunika sana kupoteza kijana mdogo, because Kelvin Kiptum kijana mdogo ndio ameanza safari. Yeah. Sisi wengine wale tumekuwa pikoko tunahuzunika sana, kwa sababu huyo ndiye angejaribu kutuweka Kenya pale juu. Bila tulikuwa tumepeleka sisi, yeye ndiye angesongesha tena hatua nyingine tena mbele kidogo. Usalama wa wanariadha, medalists na wale ambao wanang'aa, ungesema nini ama ufanywe namna gani? Nafikiri serikali ingetusaidia sana sana kwa maana ya security, kwa sababu sasa hizi tumekuwa na vitu kama hizi kama 5. Tukumbuka kama Wanjiru, kama Tirop, ule jamaa last week Benjamin Kiblagat na saa huyu. So tungependa kama serikali tushughulikie sana, na pia maneno ya insurance kwa wakimbiaji. Yeah. Insurance haijakuwa kwa Athletics Kenya, so ningeomba serikali athletes wote wakuwe insured na national government. Yeah. Any words to the family? Ningependa kuambia familia poleni, kwa sababu kijana wenu alikuwa bado wako mdogo na alikuwa ameshaanza safari, but kila jambo iko na sababu yake, so Mungu amepanga. So sisi wale wengine bado tuko hai, tutajaribu kukaa na familia, tukue kwa karibu na Mungu atasaidia familia. First of all, let me start with a word of condolences to the family of Kelvin Kiptum, the entire nation, the whole world, athletics fraternity at large. It's really a sad day for us as athletes. I don't know what to say. Yeah. What expectations did you have of him? We had a lot of expectation from him, especially this 2024. He had a dream of running under 2 hours. That is what he told me when we were in Monaco in Gala, World Athletics Gala Awards. And also a dream of being in Olympics. Kiptum is no more. We only pray that God will strengthen us, and when we go to Olympics, we just remember Kiptum. What relationship did you have with him? Did you know him personally, or it was athlete-wise? For us, I met Kiptum while training. We don't train in the same camp. We train around here together. I train in Kaptagat and he was training here in Tipkoria. So we were only meeting on the track and also sometimes races. Maybe gala, because he was a marathoner and I'm track athlete, so it was very hard for us to meet often. But the time I met Kiptum, he was just a nice guy, a jovial guy, very happy guy. I don't know, I've never met an athlete like Kiptum. He was just talking, loving, and just a disciplined guy. Yeah. What would you say about the security of athletes as at now? At the moment, even I don't know how to say. It's only that, we only have to take our conscience as athletes to be ourselves and know where we are at the right time, at the right place. Sisi tunajitambulisha kama Wasingishu YK27, vijana kutoka Wasingishu. Tumekuja hapa kuomboleza mwenzetu ambaye ni pigo kwetu. Kwa Wasingishu County pia Elgeyo Marakwet. Tulikuwa tunajua ya kwamba huyu Kelvin Kiptum kwa Olympics angefunja rekodi. Lakini tunasema nini, kwa sababu ajali haina kinga. Tunaomboleza hivyo, lakini tunaomba Mungu atupatie vijana wengine wadogo kama Kelvin Kiptum kutoka hii county na county ya Wasingishu. Na hiyo rekodi tutaifunja. Bibi yake amesema walikuwa fanye harusi mwezi ujao, mwezi wa 4. Hilo jambo umelichukulia namna gani? Chenye nitasema tutawachia Mungu zingine. Chenye hii kuweza kutendeka kama mtu wako hai, yote tunaachia Mungu.
Mipango yetu si mipango ya Mungu. Kama ilikuwa inawezekana Kiptum atuache hivyo, sisi hatungeweza kujua. Hata sisi wote hatujui ni lini ama ni siku gani ambayo tutaacha hii nje. Lakini tunatumai ya kwamba sisi wote ni mcha Mungu, ya kwamba siku ya kiyama sisi wote tutakutana mbinguni. Na tunaambia mama ya watoto ya Kiptum atunze watoto wa Kiptum. Ninaona hapo kuna mkimbiaji, na kila kitu tukiweka Mungu mbele, najua kila kitu itakuwa sawa. This is a group from Uasin Gishu County, from Anapkoi constituency. Tumekuja kusema pole na kusindikiza ndugu yetu Kiptum, kwa maana alikuwa kielekezo kwetu sana, na yeye alikuwa anakutanga pale, hata mahali tunatoka huko tunamwangalia kitrain. Amekuwa akitupatia motisha sana, na sisi tumehusinika sana kupotesha mmoja wetu kwa njia tatanishi sana, lakini tunasema ni pole, lakini hatuwezi hata tukasema. Tumefurahi sana serikali imekuja kuomboleza na sisi, na tunasema asanteni sana. Nilimjua Kiptum juu I came to join huku Weldi shule, and then he was alikuwa the runner, and kitu ilinifanya nimjue nilimwona kwa news he had run, I break the record, na hapo ndio nilimjulia the most, na nikakuja nikajua kumbe anatoka huku. We are very sorry the family, the world and everybody sorry. Nilisikia vibaya sana, na nasema pole sana Kiptum na familia mzima, rest in peace. Mkimbiaji mdogo ambaye amevunja rekodi, so nitakuwa namkumbukia, so that I mentor the younger generation ya kwamba pale shuleni, kwa sababu saa hizi ni mambo na CPC. Tawaambia wajitahidi uwanjani, si kasi ya darasa peke yake, kwa sababu kiwanja nayo italeta pesa na itawafaidi maishani. Kifo cha Kiptum kilinishangaza wakati nilisikia, kwa sababu niliamka asubuhi nikaangalia kwenye simu, Facebook, mtandao, kuangalia nikaona Kiptum ametuacha. Nikashangaa, sikuamini ya kwanza. Nikawapigia marafiki zangu nikawaambia ni ukweli, kwa sababu niliangalia kwa TikTok. Mambo na TikTok sana sana inakuanga uongo kidogo. Nikaenda Facebook na nikaona ya kwamba ni ukweli. Nikaenda mahali pa kazi kusikia kwenye runinga, nikajua ya kwamba kumbe Kiptum ametuacha. Sikuwa naamini kwanza kama ni ukweli, lakini at long last nikaamini ya kwamba ametuacha. Yes, I think the most important thing that maybe I would really want maybe to urge our sportsmen and women is that sports is such a unique ecosystem. The pressure, the stress, and the sacrifice that these athletes do every day, no one can match that. The only thing that maybe I need maybe to tell them is that one is you realize you have a talent. One is you make opportunity to travel and compete outside there. You make some few coins. Let not those money make you to change to be someone whom you are not. Why I'm saying this is very important, that most of our sportsmen should be able to live, to be humble and be simple as possible, because money will come and go, but again you need to know that you have a life ahead of you. Yeah, thank you. Thank you very much, guys. We've seen our fellow off, but the most painful part is there are people who came here and they have robbed series of comrades. They have ripped them off their phones, yes, and the little upkeep money they had. Not buried, we've not eaten, and we have been robbed. We have left here in total pain and shame. And in such a sober mood here at Chepkorio, Elgeyo Marakwet County, the day has come to an end when Kenya and indeed the world bid farewell to a world-class marathoner, Kelvin Kiptum. To the wife and family, we wish them transcendent peace of God, and may his soul rest in eternal peace. My name is Kingori Wangeshi for Tuko.